여러분, 상상해보세요. 낯선 타국에 여행을 갔는데 내 모든 정보와 연락처, 지도가 들어있는 핸드폰을 잃어버린다면 어떨까요? 그 순간 즐거웠던 여행은 순식간에 악몽으로 변하고 맙니다. 사실 해외에서 핸드폰을 잃어버린다는 건 사실상 포기를 의미하는 경우가 많죠. 소매치기가 기승을 부리는 곳에서는 말할 것도 없고요. 그런데 여기 지구 반대편에서 온 이 유튜버들에게 말도 안 되는 일이 벌어졌습니다. 그것도 치안 좋기로 소문난 대한민국 한복판에서 말이죠. 한 커플은 버스에 핸드폰을 두고 내렸고 또 다른 여행객은 고깃집에 자신의 분신 같은 핸드폰을 두고 나옵니다. 과연 이들의 핸드폰은 무사할까요? 아니, 과연 다시 주인의 품으로 돌아갈 수 있을까요? 전 세계 여행자들이 경악한다는 한국의 미친 치안 시스템. 그리고 물건을 주우면 주인부터 찾아준다는 한국인들의 정직함. 오늘 영상에서는 이들이 겪은 절망적인 순간부터 소름 돋는 반전 결말까지 하나하나 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 주인공들을 만나보시죠. 이들은 지금 버스 종점으로 달려가고 있습니다. 가슴 웅장해지는 대한민국 이야기 시작하기 전에 구독과 좋아요로 우리 경이로운 코리아 채널에 힘을 보태주십시오. 여러분의 응원이 더 좋은 영상을 만듭니다. 자, 바로 시작합니다. 자, 오늘의 첫 번째 희생자이자 목격자가 될 친구들을 소개합니다. 바로 미국에서 온 라이언과 티아나 커플입니다. 이 친구들 구독자가 수만 명에 달할 정도로 여행에 진심인 커플인데요. 특히 한국 문화와 K푸드에 푹 빠져서 이번에 큰맘 먹고 서울 여행을 왔습니다. 힙한 명소 찾아다니고 맛있는 거 먹으면서 아주 행복한 시간을 보내고 있었죠. 그런데 말입니다. 한국에 온 지 딱 일주일째 되던 날, 이들에게 첫 번째 시련이 찾아옵니다. 서울의 복잡한 대중교통을 체험하다가 그만 라이언의 소중한 핸드폰이 버스에 홀로 남겨지게 된 건데요. 미국이었다면 아마 그 자리에서 바로 새 폰 결제 창을 켰을 겁니다. 하지만 이들은 지금 한국에 있잖아요. 과연 이 커플이 마주하게 될 한국의 버스 시스템과 기사님의 반응은 어떨지 지금 바로 이들의 긴박한 추격전을 따라가 보시죠. And we're going to like an underground shopping thing. So apparently she saw it on TikTok, and yeah, we're just gonna see what it's about. We're in the subway right now. We're going, and yeah, we'll see you in the rest of our day. We got just 2 items. We'll probably show you them at the hotel. Nothing special. Very basic. But yeah, we just wanted to like leave the station to see what's up, and it's very cool. Look. Wow, it honestly looks really good on camera. The height difference. Guys, surprisingly, we've been here for like 3 days now. 2 days and a few hours. We still haven't had Korean food. Yeah, so we're doing that now. Mukbang visas. So Tiana insisted that we show you. I have no idea what I'm eating, but I'm just gonna show you. This is something bibimbap. And this is what she's having. It looks more boring than mine, but whatever. I'm not sick. I am good. Guys, I lost my phone. Why am I laughing? It's not even funny. Yeah, moral of the story, I lost my phone. We're on our way. Now, luckily we called the bus driver right away. And we called the phone and the bus driver answered. He had it. And he told us where to find it. So yeah, we're going. And I'll show it to you if I find it, I hope. Ryan, do you have any words? 핸드폰 no found the The drive to get his phone. Subways and the buses that we have to take to get his phone back. We're still not there yet. We're stranded waiting for the bus right now. Yeah. And our day just like got ruined. Actually it didn't. Like, let's be honest. She was just telling me she was just gonna sit at the hotel, so I would have done that. We're literally sitting on the ground. on the ground. But I feel like everyone is. So we don't feel so out of place. Wait, our bus is about to come. No. Is that it? Okay, bye. 721. Yeah, as if it couldn't get any worse. Like, the day has been insane. I don't even know what we're still. Okay, we still took the going to right get my bus. phone, Okay, yeah. This is like the final stop for the buses.
Yeah, it's so creepy because it's like a warehouse. It's the last stop. Yeah, this is where all the buses stop. But this is the place that's lit up in green. That's where we're supposed to go. So let's go! Okay. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 핸드폰. I'm so over him. I Guys, swear to at this God. point you're gonna think I'm lying. No, literally. And I don't blame you if you think I'm lying. But, okay, after we just got off, okay, you got my phone, we're back. The hotel is over there. We're here, you know, we made it. Actually, she came to see you to get some stuff, and I realized my AirPods fell from my pocket. It's these fucking shorts that I'm never... If you know that I was saying, it's these shorts that I'm never gonna wear in my entire life again. it's not about not wearing them. Don't put your shit in them if you already lost No, your phone. my because of that. AirPods were in my pocket the entire day. Like after I lost my phone, my wallet and AirPods were in my pocket the entire day. I did not, like they didn't fall or anything. And when I got into the taxi, I checked my pockets to make sure, and they were in the taxi. But when I got off, I put my hand in my pocket and I realized the AirPods were not in my pocket. You know, today's just not your So, It's not your fault. yeah. But I called the taxi sir, and he got me my AirPods. Because look. Wow. Wow. Titties. So good. Last minute shopping. We always shopping. end up here. My favorite. I was just telling her I'm so Myeongdong. biased towards Myeongdong. I feel like it's my home city. I'm like, Myeongdong is the best. As usual. Okay, she's having a corn dog first, which is very exciting because I've been wanting to taste the corn, the Korean corn. yes, it's the first time we try it. Oh, okay, go. But this, oh, right. This is not like the official trying it because the one we want to try are like more sophisticated, right? We should have gotten tissues from her. What is it? Is it not a sausage? It's not a sausage. No, you're kidding. I'm not mad though. It's stock. Talk. Or cheese. I have no idea. We've had this debate before. We weren't sure Cheese or talk? if it's cheese or tok or the combination. Why are cheese and talk so similar? I know, right? You know why? Because cheese here, they like the sweeter. It's so bland, yeah. It doesn't have like a, yeah. You're right. Ooh, and that is for sunlight. Oh my god! I found the sausage. Okay, wait, I'm gonna put some of these. More. And I love this. 감사합니다. 감사합니다. I just said me 감사합니다. I don't know, because I said to them like, Why don't I have the tripod on this? huh. Huh? I thought I broke my tooth. Oh my god, Ryan. Yum. Wonderful. Crazy. Like mind blown. How is there ice cream inside of there? Yeah. 감사합니다. 감사합니다. Okay, go. 와. 여러분 보셨나요? 핸드폰 찾으러 버스 종점까지 갔다 온 것도 대단한데 돌아오는 길에 택시에 흘린 에어팟까지 기사님이 직접 가져다 주셨습니다. 이게 진짜 2026년 대한민국에서 일어나는 실화입니다. 라이언 이 친구 처음에는 멘붕 와서 나라 잃은 표정이었다가 나중엔 거의 한국 홍보대사 다 됐죠? 하지만 여러분, 이게 끝이 아닙니다. 운송 시스템이 잘 되어 있어서 찾은 거 아니냐고요? 그래서 이번엔 사람의 정직함이 얼마나 무서운지 보여주는 또 다른 사례를 가져왔습니다. 자, 이번에 만나볼 주인공은 동남아에서 온 상큼한 유튜버 제이씨입니다. 제이씨는 이번에 언니와 함께 꿈에 그리던 한국 여행을 왔는데요.
이 친구도 한국 문화에 진심이라 인천공항 내리자마자 한복 입고 경복궁 가서 인생샷 찍고 롯데월드 가서 교복 입고 신나게 놀면서 완벽한 여행을 즐기고 있었습니다. K드라마에서 보던 한국의 낭만을 즐기느라 시간 가는 줄 몰랐던 제이씨. 하지만 즐거움도 잠시 한국의 매운맛 대신 맵싸한 건망증이 그녀를 덮칩니다. 맛있게 고기를 구워 먹고 식당을 나섰는데 아뿔싸 그녀의 손에 있어야 할 핸드폰이 사라진 거죠. 심지어 이번엔 버스 기사님 같은 관리자도 없는 사람들로 북적이는 홍대 고깃집입니다. 과연 제이씨의 핸드폰은 무사히 식탁 위에 놓여 있을까요? 아니면 누군가의 주머니로 들어갔을까요? 제이씨의 긴박한 고기폰 찾기 스토리 지금 바로 시작합니다. Again, another pile of stairs. Again, and again. Never ending. Okay, so we have finally reached Angkor. There are so many cool shops here. Oh my god. Guys, guess what tragic things just happened? So this is like my second time in a year that literally happened again. So I lost my phone again, and this time I'm more lucky that I found it again. And my sister was like encouraging me to go back to the place that I went to eat the bulgogi rice, and we found it. And when my sister asked the auntie, 你有没有找到一个手机? And she was just drinking water. Then she's like, So I'm like thinking, is she joking with me or what? And then she suddenly, from the top, she just take out the phone. And I'm like, oh my Jesus, did Jesus finally support me and decide to give me back my phone? Thank God. Thank God, Jesus. Now I realize how helpful you are. And I love you, Jesus. Hallelujah. So, looks like God is against me again. I'm a hero. Why? Because you're the pig. Because I want to pee, and secondly because the train stopped. I've just finished shopping at Express Bus Terminal with all these things. And we're going to hop on to Gangnam. So Gangnam is too boring there. We decided to hop to other place. And right now we're back at Dongdaemun, the place that I live. Like 6 days we're always late. Finally today is the day that we're early. And also it's the day that I gave out my makeup and my outfit. And I just finished cutting my hair. It was a bit weird, but 자, 여러분 오늘 영상 어떻게 보셨나요? 미국에서 온 라이언 커플부터 동남아에서 온 제이씨까지. 이들이 한국 여행 중에 겪은 이 말도 안 되는 일들. 사실 우리 한국인들에게는 당연한 일일지도 모릅니다. 하지만 전 세계 어디를 가도 물건을 잃어버리고 이렇게 100% 확률로, 그것도 친절하게 돌려받는 나라는 정말 흔치 않죠. 버스 기사님이 밤늦게까지 폰을 챙겨주시고 식당 아주머니가 자기 물건인 양 소중히 보관해주시는 모습. 이게 바로 우리가 가진 정이고 대한민국이 가진 진짜 힘이 아닐까 싶습니다. 라이언이 마지막에 에어팟까지 찾았을 때 지었던 그 안도의 미소, 그리고 제이씨가 식당 아주머니께 연신 감사하다고 외치던 그 목소리가 아직도 귓가에 맴도는 것 같은데요. 이들이 고국으로 돌아가서 주변 친구들에게 한국을 어떻게 소개할지 안 봐도 비디오죠. 한국은 정말 믿을 수 있는 나라다라고 말이죠.